Hello everyone, welcome to our new video. I'm Rahul Ansari, a senior English lecturer. I hope you doing great. سلام دوستای عزیز، روح‌الله انصاری هستم با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی زبان انگلیسی. Today I'm gonna show you how to make sentences with how often. How often is a WH question words that ask about the frequency of an action. How often چی است؟ How often یک کلمه WH question است از جمله کلمات WH question که سوالی را پرسان میکنه و درباره تعداد دفعات انجام یک عمل سوالی را از شما میپرسه. Let's go through the descriptions and examples. Let's see how they are made. And we have the structure on the top of the word how often plus do, does, did. We choose one of them. Also, we can use the other auxiliary verbs too. But here, I want to use from these auxiliary verbs do, does, and did because we didn't study the other tenses. We're going to talk about the simple present tense. First, we have how often plus do slash does slash did plus subject plus verb plus complement and the last question mark. As the structure that we have for why, for where and when. Let's go through the sentences. The first sentence, it says that how often do you watch TV? How often do you watch TV? شما میگه چند بار تلویزیون تماشا میکنین. شما میتونید که ایره این گونه پاسخ دهید. For example, I watch TV once a week. من هفته یک بار تلویزیون تماشا میکنم. Or you can answer it in a different way. یا به روشی متفاوت‌تری میتونید که شما ایره جواب بدین. مثلا how often do you watch TV? میگین که I never watch TV. من هرگز تلویزیون تماشا نمیکنم. یا میتونید که از عبارت‌های زمانی دیگه همینجا استفاده کنین. That's based on your choice. The second example. How often does she cook per week? Before that, I'm gonna ask you a questions. Stop the video and answer my question. Why here we have she and we have cook? Why it didn't take any s or es? Stop the video and answer this. You can't use from s or es here because we have the auxiliary verb does here in this sentence. So we can't use from s or es for cook. ما نمیتونیم که s و es را اینجا اضافه کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر که فعل کمکی does را داخل جمله داریم. The question, how often does she cook per week? میگه که او چند بار در یک هفته آشپزی میکنه. البته او خانم رو گفته یا دختر خانم. You can say that she cooks 3 times per week. او 3 بار در یک هفته آشپزی میکنه. Or you can say she cooks twice a week. 2 بار در یک هفته آشپزی میکنه. یا که میگین she cooks once a week. او 1 بار در یک هفته آشپزی میکنه. If you want to say one time, you should say once. اگر میخوایی بگو یک دفعه once میگی. اگر بگوی 2 دفعه میشه twice. اگر باشه 3 بار یا 3 دفعه 3 times. این دفعه تغییر کرد 3 times شد. از این بعد هر چی که بالاتر بریم ما نمبر میگیم و همچنان times میگیم. مثلا 4 times 5 times 6 times 7 times 8 times and blah blah blah. Okay, the second example, the next example. How often do they call you per day? How often do they call you per day? اونها در یک روز چند بار به تو زنگ میزنه. You can say they call me 4 times a day. اونها روزی 4 بار به من زنگ میزنه. Because they love me. به خاطر که اونها مرا دوست داره. They want to know what's going on. میخوای بفهمه که چی خبر است، چی گپا هست. Next example. How often did I play with my dolls? یک وقتی مثلا یک نفری از پدر مادرش سوال میکنه که How often did I play with my dolls? من چند دفعه با گودیگگای خود بازی میکردم. مثلا پدر مادرش جواب میده که You played 3 times a week with your doll. You play with your doll 3 times a week. 3 بار در یک هفته مثلا تو با گودیگگایت بازی میکردی. The next example. How often do we play chess? ما چند مرتبه شطرنج
بازی میکنیم. این زمان حال است. جمله قبلی زمان گذشته بود. بفهمین چرا گذشته بود؟ به خاطری که دید آمده. اینجا دو آمده، زمانش چی است؟ حال است. How often do we play chess? ما چند بار شطرنج بازی میکنیم. مثلا میشه ما این سوال خود را این گونه جواب بدم که we play chess once a week, we play chess twice a week, we play chess once a year. ما در یک سال یک بار شطرنج بازی میکنیم. Because we don't like it. به خاطر که ما را خوش نداریم. And you can continue your answer. Next example. How often did she write her homework? او چند بار وظیفه خانگی خود را می نوشت. You can say she wrote her homework twice a week last year. او سال گذشته دو بار در یک هفته مثلا وظیفه خانگی خود را می نوشت. You can answer more different responses. میتونید جوابهای بیشتری بدید. Next, how often does Zahra put on makeup? How often does Zahra put on makeup? زهرا چند بار میکاپ میکرد؟ مثلا میگیم که زهرا puts on makeup once a week. یک بار در یک هفته میکاپ میکرد. That's impossible for girls. این برای دخترها غیر ممکن است. Always we can say that she puts on makeup every day. او هر روز میکاپ میکرد یا آرایش میکرد. Next example. And here, how often does my brother ride a bicycle? برادر من چند بار بایسکل رانی میکنه؟ چون زمانش حال است میگم که برادر من چند بار بایسکل رانی میکنه. I can answer this like this. اینه میتونم این قسمی جواب بدم. مثلا my brother rides a bicycle 4 times a day, 5 times a day, 10 times a day. برادر من 10 بار در یک روز بایسکل رانی میکنه. It's your turn. You can make some more sentences like the sentences that I have made here. You can say, for example, how often does it fly in the sky? I mean a fly. A fly flies. یک پشه یک مگس پرواز میکنه. وقتی میگم که ای استفاده کردم یعنی این چیز حیوان یا این حشره چند بار پرواز میکنه. You can say the fly flies 3 times. یعنی پشه 3 بار پرواز میکنه. In a day, در یک روز. You can use from different time expressions here for this question. It's your choice. You can also say, for example, how often do we sport in a day? چند بار ما در یک روز سپورت میکنیم یا ورزش میکنیم. We sport once a month. ما در یک ماه یک بار سپورت میکنیم. This is your choice. And it was the end of our lesson. English Club. Have a great day. Goodbye.